Good afternoon, students. Hello, check. Yeah. Good afternoon. Can you see the board? Board is shared? Board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, very light than because afternoon session. So, we do some computation process with calculators and we do some differentiation, right, using a small problems, partial differentiation. The topic is actually today morning what we have discussed is on Taylor's expansion, right, or Taylor's theorem. We have already done one problem in the morning. Today I have planned for two more problems to discuss with you to understand more compactly how to expand the given function with two variables f(x, y) as an infinite series in the powers of whatever the given points a, b. Right? Shall we go to the problem now? Hello. Yes, sir. Okay, thank you. So இப்போ நம்ம இந்த முதல் ப்ராப்ளத்தை செய்வோம். So the problem is simple problem like 2 marks whatever it is. Expand the function, right? X square y, so x square y plus 3y minus 2. So you have to name the function. So you just say let the function be equal to fx comma y equal to x square y plus 3y minus 2. And please note it down and what powers I should have to express. So powers of x minus 1, powers of x minus 1 and y plus 2 is given, which means a equal to 1 and this is b equal to minus 2. So therefore the point is a comma b is 1 comma minus 2. In the previous problem, we saw powers of x and y, which means that the point is taken as 0 comma 0 and we easily substituted for all the quantities we have found, and this is what the given question is. Using Taylor's expansion. இப்போ இதுல இன்னொரு question இருக்கு, அது up to என்ன term கொடுக்கல அப்படின்னா மார்க்கை வச்சு பார்த்துக்கலாம். So it is better to go for the third degree. அதாவது f x x x வரைக்கும் போறது நல்லது. If it is specifically they asked for only the second degree, then you can go ahead. Third degree கேட்டிருந்தா third degree வரைக்கும் போகலாம். எதுவுமே கேட்கல என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா நாம third degree வரைக்கும் செஞ்சு வச்சுட்டு அமைதியா அதை விட்டுருலாம். செய்யலாமா? ஹலோ. Yes, sir. செய்ய ஆரம்பிங்க. Slowly. I want to find fx, right? So this is equal to 2xy. Fx equal to 2xy. That's it. Then find fy. Fy is equal to x square plus 3. Then you find fxy. Fxy, which means go to fx, differentiate partially with respect to y. So I go to fx, which is 2xy, differentiating partially with respect to y, I should get 2x. Next, second order, right? Going for fxx, you go to fx, then you differentiate this with respect to x. If you differentiate with respect to x, you get the 2y. Then you want to find fyy. So go to fy. You go to fy and differentiate partially this with respect to y. What do you get? Hello. So y. Fyy. 0, sir. Go to 0. ஸோ எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்களா? ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, எல்லாரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லலான்னு இருக்கேன். 33. ஓகே, இன்னும் வரட்டும். All right. Now I want to find fxx. Okay, because I just say the formula a square na x, right? But this is ab to ab, b square. Okay, fine. Now cubic terms, right? I want to find f x x x, which means that go to fxx, differentiate with respect to x, you get 0 a cube plus a square b, right?
which means fxxy, a square b. This is a cube, this is a square b, which means go to fxx, differentiate with respect to y. This term you can get 2. Then ab square, which means fxyy. Why I'm telling the formula means that will help me or guide me to go with the correct formula. That's it. If you are very familiar with all those steps, then you don't need to tell the formula. So fxyy, right? Go to fxy, okay? Go to fxy. Differentiate with respect to y. This is becomes 0. Becomes 0. Last one is fyy, which means go to fyy. That's already 0. So therefore, this is what it is. Now we want to substitute the values for the point x is equal to 1 and y is equal to -2. So therefore, if you do that, you have to specify the notation. Here is f suffix x of 1 comma -2, which means go to fx, replace x with 1, y with -2. If you do that, you get 2 into 1 into y is -2. You get -4. Similarly, I can write the value for fy at the point 1 comma -2, which is 1 square is 1 plus 3, which is 4. And fxy at 1 comma -2 is x is replaced with 1, where there is no y term, so you get 2. And fxx at 1 comma -2, this is 2 times of y is -2, so -4. And fyy of 1 comma -2, here already it's 0, is independent of x and y, right? Then you want to find these values, right? Already all are independent terms, right? They're all independent of x and y. You see that 0, 2, 0 are constant. So you can take as it. You can take as it. So, or you can write, if you want to write, you can write fxx, fxx of 0, 1 comma -2 is 0 because it is constant. Now you have to go for the formula. Sir, no function is apply panna, sir. 1 comma -2. Yes, you want f of 4. That also needed. Good. Besides these values, I need another value called f of 1 comma -2, which will give you x square is 1, y is -2. Minus. And here 3y means this Yes, is sir. this is -6. 3y means 3 into y. Y is -2, -6, and this is -2. So you get -10. You get -10. Now you have to go for telling the answers, right? Before that, you should know what are the things available. You can write it in short, the constants. So one is -4, the other one is 4. This for my 2, then -4, then 0. I think in order I should write for me, then fx, fy, then I need fxx, then I need fxy, then I need fyy, then I need fxxx, then this is in order, I think 2, 0, 0, okay. Now let me go to the, and before that the value is -10 is also there, -10. So these values will be checked by the examiners. Usually they will have an answer key like this, and they will check for all those values. Now you have to state the theorem by Euler, right? Perfect. By Taylor. Yeah, by Taylor's theorem.
by Taylor's theorem, you should write formula f of x comma y is equal to at the point a comma b, right? F of a comma b. Then usually we don't write 1 by 1 factorial. If you write, then it will help you. 1 by 1 factorial into x minus a into fx of a comma b plus y minus b into fy of a comma b, right? In the second step, this is Whole 1 by square, sir. 1 by 2 factorial. I just think about whole square, but it is not equal. Another the quizல கொடுத்திருந்தேன். I should think about whole square and I should write a corresponding term for this. அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து x minus a the whole square into f xx of a comma b, then 2 times of x minus a into y minus b into f xy of a comma b, and one more term is there, which is y minus b the whole square into f yy of a comma b. I am writing this by taking in my mind the a plus b the whole square formula. And the last one is 1 by 3 factorial into, I should talk about whole cube, right? This is x minus a whole cube into f x of a comma b plus 3a square b, which means x minus a the whole square into y minus b into a square means xxy of a comma b plus 3ab square, which is x minus a into y minus b the whole square into a b square means y comma y at the point a comma b, and the last one is b cube, which is y minus b the whole cube into f triple y at the point a comma b plus dot 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 is important. So this carries 2 marks. This carries 2 marks in the key. Everything is done actually. Just substitution is needed. So let me go for substitution. So therefore, this is your f of x comma y, right? This is equal to. So I can write x square y plus 3y minus 2 equal to, can be written as f Minus of 10. minus 10. And this is, you don't want to put 1 factorial, you can put x minus, what Minus is a? 1. Minus 1, sir. X minus 1. Before that, there is a constant is there. What is fx of this I have used? Fx Minus is, minus 4 times of x minus 1. And Yes. this is plus 4 times of, what is b? Y minus? Y plus 2, sir. Y plus 2. Okay, thank you. This whole square. You can take 4 out. That, and the next step you can do it. So 1 by 4. okay. This is over. Plus 1 by 2 factorial is 1 by 2 times of x minus a whole square. This number to be replaced. Fxx. This is minus 4 actually. Okay. So minus 4 times of x minus a the whole square. And what about x minus 1 whole square x minus, I'm sorry, x minus 1 the whole square, correct? Correct. X minus 1 whole square. And you want to go with the fxy, right? This is 2. This is 2. Already you have a coefficient 2. So therefore, this becomes 4 times of x minus 1 into y plus 2. Okay. And the third term is fyy, which is 0. Fyy, this is 0. So no need to write. Okay. No need to write. And
1/6 sir. Okay, expansion போய் நீங்க திருப்பி simplify பண்ணிர கூடாது. அப்புறம் left hand side அதே ஆன்சர் வந்துரும் approximate. So அப்படியே விட்டுறணும். So this is what is this? X minus 1 into y plus 2. Okay, and this is 1/3 factorial is 1/6. 1/6 times, right? I want f x. This is 0. I can exclude this sign, right? Idane the value dane edu? Yes sir. Okay, அடுத்து 2 வருதா? Already you have 3, so 6 times of x minus 1 the whole square into y plus 2. Okay, f this is 2 actually, and these two terms are 0. These two terms are 0 plus dot. So you can leave as such as it is, which will complete the required answer. If you want, you can take 4, 6. That is your wish. Let us see how the author has given. Minus 10, minus 4 into x minus plus 4 into minus 2 into தனித்தனியாக எழுதியிருக்கிறாங்க. எப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க? Okay, plus 1/2 times of here the third term ke போகல அவங்க இதோட ஷார்ட்டா முடிச்சிருக்காங்க. Okay, leave it, no problem. So we shall stay here. 4 into x minus 1 plus 4 into y plus 2 plus 4 into y plus 2 இதோட முடிச்சிருக்காங்க. Right? We can stop it here and we shall go for an important problem which will help you. Here you are interested in finding the approximate value also. Shall we go to the second problem? Hello? Yes sir. Yes sir. இப்போ f of x comma y is given. Please mute it down. This is tan inverse of y by x. Right? You want to write in powers of x minus 1 and y minus 1, which means the point 1 comma 1. You have to write it down. The point to be substituted is 1 comma 1. And compute, the question is you want to compute after that. இப்போ போய்னா உங்களுக்கு compute பண்றது சிரமம். Because you don't know about the functionality of tan inverse, right? So therefore, the question is actually first one is expansion, that is important. Second one is calculation. What is the calculation? Calculate by substituting x is equal to 1.1, x is equal to 0.9. போட்டா அந்த வேல்யூ என்ன? கால்குலேட்டர்லயும் போட்டு பார்ப்போம் இந்த ஆன்சர் கரெக்டா வருதா அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஃபார் அவர் ஃபோக்கஸ். இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் நான் ஒன்று கேட்குறேன். இது நெய்பர்ஹுட் பாயிண்டா தான் இருக்கணும். இப்படி நம்ம எழுதிட்டு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் 1 ஒய் மைனஸ் 1 எழுதிட்டு இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் வந்து இதை விட டீவியேட் பண்ணி இருந்தால் என்னவாகும்? எரர்ஸ் அண்ட் அப்ராக்சிமேஷன் நம்மளுக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக சாப்டரில் இல்லை. ஸோ அப்போ இதை டீவியேட் பண்ணி போகக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் at the point a comma b, which is 1 comma 1, this is good actually to ask find 1.1 ஏன்னா 1க்கு பக்கத்துல இருக்கு. இந்த y வந்து y minus 0.1 0.9 இதை கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த இடத்துல போயிட்டு y of 7,5 அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வரத்தான் செய்யும், ஆனா அது அபத்தம். That you should not do that. So only closer points can be used for getting the better approximation. You should not go beyond that. Okay, fine. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Let us start doing the problem. செய்ய ஆரம்பிங்க பார்க்கலாம். நான் இப்போ சில விஷயங்கள் சொல்லணும், ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், so that I have 42 பேர் இருந்திருக்கிறீங்க. இப்போ நான் நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருங்க. நான் ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் regarding the internal test mark which is going to be included in Anna University website. இதில் வந்து அசைன்மெண்ட் காம்போனன்ட் வந்து சேர்த்திருக்கிறோம்.
ஆனால் 10 பேர்கிட்ட அசைன்மெண்ட் கொடுக்கல. இந்த டிஃபால்டர்ஸ் லிஸ்ட் நான் சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். 10 பேர் கொடுக்கல. ஒருத்தர் மட்டும் ஏதோ வாட்ஸ்அப்பில் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நான் அப்புறம் ப்ராப்பர் இது பெர்மிஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்ப வேண்டாம், மெயில் ஐடியில் அனுப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க. மை மெயில் ஐடி இஸ் rss@psgitech.ac.in. இது யாருக்கு? 10 பேர் அவுட் ஆஃப் 50 பேர்ல இந்த 10 பேர் டிஃபால்டர்ஸ். they didn't submit the assignment in time. அதை அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும். எப்போ சார் அனுப்பணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் டைம். நாளைக்கு டுமாரோ ரைட் பை 3 PM நீங்க சப்மிட் பண்ணிடணும். ஓகேயா? எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க. யாராவது சப்மிட் பண்ணாத ஒருத்தவங்க சொல்லுங்களேன். எஸ் சார் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுங்களேன். ஹலோ ஹலோ சார், நீங்க கிரேட் என்னப்பா? நீங்க கிரேட் கொடுத்துருக்கீங்க சார். யாருக்கு? ஹலோ, புரியல. வாட் இஸ் யுவர் கொஸ்டின்? சப்மிட் பண்ணேன் சார். நான் கிரேட் கொடுத்துருக்கீங்க. சப்மிட் பண்ணவங்கள விட்டுரு. நான் இந்த பேர் 50 பேர் சொல்ல 10 பேர். ஹலோ, ஓகே சார். நல்லா கவனிங்க. அந்த 10 நம்பர்ஸ் சப்மிட் பண்ணாதவங்களா சார்? இல்ல லேட்டா சப்மிட் பண்ணவங்க இல்ல, சப்மிட்டே பண்ணாதவங்க. இது வரைக்கும் நான் எனக்கும் மேக்ஸுக்கும் மேக்ஸ் வாதியாருக்கும் சம்மந்தம் இல்ல அப்படின்னு அதுல ஒருத்தர் மட்டும் வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருந்தாரு. அது அவங்களும் அக்செப்டட் கிடையாது. நான் மார்க் அவங்களுக்கு 0ன்னு போட்டு அனுப்பிச்சிட்டேன். இந்த 0 வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். என்னது? யூ கேன் சப்மிட் இட் பை டுமாரோ 3 PM. யாரெல்லாம் சப்மிட் பண்ணல அப்படியோ அவங்கள யாரெல்லாம் சொல்லணுமா வேணாமா? உள்ள உங்களுக்கே தெரியுமா? ஹலோ சார், எந்த அசைன்மென்ட் சொல்றீங்க சார்? ஒரே ஒரு அசைன்மெண்ட் தான் கொடுத்தேன். ஒரே ஒரு 5 ப்ராப்ளம்ஸ். ஆமா, அதுல 50 பேருக்கு கொடுத்தேன். 40 பேர் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க. ஐ காட் த அசைன்மெண்ட்ஸ். 10 பேருக்கு கிடைக்கும். நான் அது எதுவுமே நோ ரெஸ்பான்சஸ். அந்த 10 பேரை மட்டும் பேசுறேன். நான் யாருன்னு சொல்லிருட்டா? ஹலோ, யாருன்னு சொல்லிடுறேன். நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிற போறீங்க. இது எனக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. இந்த A stands for assignment. ஸ்ரீனிவாசன் எஸ் இருக்கிறியாப்பா? ஹலோ ஹலோ சொல்லு, ஹாய் சொல்லு. சே ஹாய் ஸ்ரீனிவாஸ். தீபிகா ஆர். எஸ் சார். எதுலமா சப்மிட் பண்ண? சார் கிரேட் வந்துருச்சு சார். எனக்கும் சப்மிட் பண்ணிட்டியா? கிளாஸ் ரூம். எஸ் சார், கிளாஸ் ரூம்ல தான் சார் சப்மிட் பண்ணேன். கிரேடும் வந்துருச்சு சார் எனக்கு. ஓ சாரி, இட் மே பி மை மிஸ்டேக். ஓகே, முகமது காசிம். ஹலோ. எஸ் சார். சப்மிட் பண்ணிறியாத்தாங்க? என்ன சார், நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே, யூ ஹேவ் டு சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் டுமாரோ. நீ இது வரைக்கும் கொடுக்கல, அது என்னுடைய மெயில் ஐடியில் சப்மிட் பண்ணணும். ஓகேயா? விச் அசைன்மெண்ட் சார்? நோட்ஸா? ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் நம்பர் 1. ஓகே சார். அது இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலை. அதை என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு நாளைக்கு 3 மணிக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணிடணும். ஓகேயா? ஷோர் சார். தேங்க்யூ சார். தீபிகா ஆர் நாளைக்கு நானும் ரீசெண்ட் பண்ணவா சார்? எனக்கு தெரியலம்மா. அதில் நான் பார்க்கல. அதில் இல்லாதனால தான் நான் உனக்கு போட்டிருக்கிறேன். நீ போட்டீங்கன்னா நல்லதுதான். எஸ் சார், நான் ரீசெண்ட் பண்றேன் சார். ரீசெண்ட் பண்றது. ஆமா, நீ ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு 10க்கு 10 போட்டிருப்பேன். 100க்கு 100 வரும். இது கொஞ்சம் மார்க் கம்மியா வரும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் நாவலாடி நீ பண்ணிடுறியாப்பா? நாளைக்குள்ள பண்ணிடுறியா? குட் 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 குட். பிராங்க்லின் ஹலோ. இன்னைக்கு காலையிலயும் அவன் வரல. அவன்கிட்ட யாராவது ஃப்ரெண்டு இருந்தா யாராவது சொல்லிருங்க. ஃப்ரெண்டுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. புகழேந்திரன் தங்கா சப்மிட் பண்ணிருப்பா?
இமெயில்ல ஆமா, உங்களுக்கு தெரியாத விளையாட்டுத்தனமா இருக்கிறீங்க. எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் விளையாடக்கூடாது. சரண் வெற்றிவேல், ஹலோ சரண் வெற்றிவேல் இல்லை, ஆப்சென்ட். அப்புறம் யாரு? பிரணவ், ஷியாமலன், ஹலோ. இவங்கெல்லாம் வந்து அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். இந்த சைடில் இருக்கிறவங்க, டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய மார்க்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் சார் எனக்கு, அதனால நான் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒருத்தர் சொன்னார். எவ்வளோ லேட்டுன்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, கிட்டத்தட்ட 3 நாள் லேட் ஆயிடுச்சு. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதனால அவங்களுக்குலாம் வந்து எவாலுவேட் பண்ணலை. நான் சில பேருக்கு எவாலுவேட் பண்ணாமல் இருக்கிறேன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, they can contact me through my WhatsApp or email. வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க சார், கூப்பிட சொல்லியிருந்தீங்க ரிகார்டிங் டெஸ்ட், கூப்பிடுங்க சார்னா நானே கூப்பிடுவேன். இல்லை டைரெக்டாக கூப்பிட்டாலும் நான் எடுத்துருவேன். அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. திஸ் இஸ் மை அனௌன்ஸ்மெண்ட். தேங்க்யூ. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் சார். அந்த நேம் இந்த இதில் இருக்கிற நேம்ல இருக்கிறவங்க வந்து நான் எப்படி எடுத்திருக்கிறேன்னா, அவுட் ஆஃப் 50 less than 35 வாங்கினவங்களை வந்து நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்கணும் ரிகார்டிங் த டெஸ்ட். அது மட்டும் இல்லை, சில பேர் ரொம்ப லேட்டாக சப்மிட் பண்ணி பேப்பரை நான் எவாலுவேட் பண்ணாமலும் வச்சுருக்கிறேன். அவங்கெல்லாம் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க, டி லிஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. ஸோ தே ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் த்ரூ ஃபோன் ஆர் வாட்ஸ்அப். ஃபோனில் நான் எடுக்க முடியலன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் போட்டு, சார் ஐ ஆம் நேமு ரிகார்டிங் டெஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டாக் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஐ வில் கிவ் கைட் யூ. யாரும் எல்லாரும் எனக்கு ஒன்று தான், யாரையுமே கோவப்படலை, என்ன ஒன்றுமே பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நான் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறேன். ஐ ஜஸ்ட் கைடிங் யூ. சார் அந்த டி லிஸ்ட் பிலோ 35 சார்? 50க்கு 35. ஆமா, இது வந்து ஆக்சுவலா 40 போட்றீங்க சார். முகமது காசிம் எவ்வளவு போட்டுருக்கேன்ப்பா? 40. அவுட் ஆஃப் எவ்வளவுப்பா? 50 சார். அவுட் ஆஃப் 50 40 போட்றீங்க சார். 40வா? எஸ் சார். ஐ அம் சாரி, அப்படின்னா நான் தப்பாக கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். நான் அதை எடுத்துறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சார். நம்ம ஆஃப்லைன்ல நம்ம பேசிக்கலாம். 40 சார். நம்ம ஆஃப்லைன்ல பேசிக்கலாமே. நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இவங்கெல்லாம் என்னை வந்து தனியா பாருங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். பயந்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, யாருமே பயப்படாதீங்க. இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து மிரட்டுவாங்க வாத்தியார்கள். இந்த சார் வந்து போனீங்கன்னா பயங்கரமா திட்டுவாருன்னு. இங்கெல்லாம் அப்படிலாம் யாரும் கிடையாது. திட்டுற அளவுக்கு நீங்க குழந்தைகளும் கிடையாது. நீங்க கொஞ்சம் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்தாச்சு. உங்களுக்கு என்ன கைட் பண்ணணுமோ அதை நாங்கள் வந்து ப்ராப்பராக கைட் பண்ணிடுறோம். ஓகேயா? ஹலோ, நோ வாய்ஸ்? ஓகே, ஃபைன், தேங்க்யூ. Now let us go for this problem. Okay. இங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா up to 3rd degree போட்டிருக்கோம். Why they are telling that? Because if you go for the 3rd degree, you can get better approximation for this value. Shall we start now? Hello, நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா? Hello. Yes. Hello. Yes. Yes, sir. Okay, thank you. Thanks for your response. Right. Let me do the problem. F of x comma y equal to tan inverse y. So we first find fx of this. We get what is tan inverse of y by x? This is 1 by 1 plus x square, which means the parenthesis, what is there inside y by x, right? That should be squared into differentiation of y by x with respect to x. So you can take y out. So you get minus 1 by x square. So you will be getting x square divided by x square plus y square into minus y by x square. Okay, so the answer is minus y by
x square plus y square. You find fy. Find fy. So if you do that, you get tan inverse of y by x is, again you get 1 by 1 plus y square by x square into differentiation of y by x, this time with respect to y. So you take 1 by x out. Differentiating this, you get this. So you will be getting x square divided by x square plus y square into 1 by x. So you will be getting x by x square plus y square. Next, we will compute fxy. How to compute fxy? Go to fx. Okay, here I am going. Differentiate with respect to y. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Differentiate with respect to y. u by v. Very good. மேலையும் கீழையும் function of y ல function இருக்குது. Moreover, we are going to differentiate partially with respect to y. So you have to go for quotient rule or u by v rule. What it says, ஒரு dash போட சொல்றாங்க. அப்புறம் denominatorல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதி அதை ஸ்கொயர் பண்ண சொல்றாங்க. Then denominatorல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிடணும் மேல numeratorல. அப்புறம் differentiating the numerator with respect to y. You get 1. Aப்புறம் minus fixing the numerator and differentiating the denominator term, you get 2y. This is the rule. So if you go with that rule, you get x square plus y square minus 2y square. Minus 2y square plus y square minus y square. வெளியில ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அதனால plus y square minus x square divided by x square plus y square the whole square. Okay. இப்போ நான் அதை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட், நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிங்க. So I want at the particular point given, which is 1 comma 1. So f of 1 comma 1, this is tan inverse 1. Do you know what is tan inverse 1? Tan inverse 1 என்னப்பா? 5/4. ரேடியன்ஸ்ல 45 degrees. இல்ல டிகிரி இல்ல, பையனுடைய வேல்யூ நம்பர்ல என்ன வரும்? 3.1 Sir, 180. இல்ல 3.1. ஆமா 3.14 sir. Because we are all considering only numbers, right? Not in degrees. Okay, fx of 1 comma 1 substitute பண்ணோம்னா you get 1 plus 1 2, here minus 1 by 2. Okay, and fy of 1 comma 1, which is plus 1 by 2, because 1 plus 1 2, 1 by 2 plus 1 by 2, and the value for fxy, this is going to be 0 because x and y are equal. Fxy becomes 0. Fxy of 1 comma 1 becomes 0. So செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்களா? செய்யணுமா ஃபுல்லா? சார் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் சார். பார்க்கலாம். அப்ளை பண்றது மட்டும் இருக்கு. Okay, you see that this is a practice for you. So pi by 4 can be regarded as 0.7854 because 3.14 divided by 4. .78
85. So f of 1 comma 1 is 0.785. Okay. And now you want to find the rest of the terms for the second order. செஞ்சு பாருங்க. புக்ல இருக்கு, நான் அப்படியே ஒரு தடவை பார்த்தேன்னா எனக்கு போதும் சார் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது பத்தாது. பிகாஸ் எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்விம்மிங்க்கு பார்த்தா கற்றுக்கிற முடியாதோ அதே மாதிரி தான் மேத்தமேட்டிக்ஸு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் கற்றுக்கிற முடியும். அது என்னன்னா இதில் ஒரு பெரிய விஷயம்னா, இது யாராக இருந்தாலும் அது ஃபார் எவ்ரி ஒன். என் வாத்தியாராக இருக்கிறாரு 20 வருஷமா இதவே சொல்கிறாரேனாலும் நோ அதை வந்து ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும், இல்லைன்னா வராது. ஸோ புக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறத விட ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து எழுதி ஃபுல்லாக செய்கிறது நல்லது. அட்லீஸ்ட் 1 or 2 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா தான் அதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டி வருதுன்றது தெரியும். இந்த பைக்கு என்ன போடுறது அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். அதை வந்து வேல்யூவாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, வாட் இஸ் த வேல்யூ? டெல் மீ. I want the value for f xxx at the point 1 comma 1 equal a square b ab square b2. I want 4 values to be done, right? சொல்ல முடியுமா? -1/2, sir. Okay. For first one, -1/2. Okay. அடுத்து நீங்க செஞ்சு பார்த்து சொல்லணும், இல்லாட்டா நான் அது ஆன்சர் அங்கேயே காமிச்சிருவேன். செஞ்சு பார்த்து சொல்லணும். What is f x x y of 1 comma 1? சரி, இதையாவது எனக்கு சொல்லுங்க. What is f x x என்ன இருந்துச்சுப்பா? What is f x x? Sir, fxx is 1/2, sir. இல்லப்பா, நோ at the point இல்ல. செஞ்சு பார்த்ததா சார்? fxx என்னன்னு கேட்டேன். at any point x comma y. 2xy 2xy divided by y plus y square square plus y square whole square. whole square. fxx இது இருந்தது. ஓகே, 2/4 னு வரும் சார். 1/2. ஓகே. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து f x x x. so go to fxx, differentiate with respect to x ன்றப்போ இது u by v ல இருக்கு. so 2 constant y constant வெளியில எடுத்துறணும். u by v formula you have to denote it as x square plus y square. இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். whole power 4 ன்னு வரும். அப்புறம் x square plus y square whole square அப்படி வச்சுக்கணும். 2y வெளியில் எடுத்ததுனால x மட்டும்தான் இருக்கு. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 மைனஸ் x மட்டும் வச்சுட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 2 times of x square plus y square வரும். இன்ட்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் x square வந்து 2x, அது வந்து 2x square போட்டலாம். இந்த இடத்துல 2 square x square போட்டலாம். ஓகே, இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 ஒய்க்கு பதிலாக 1 போட்டால் என்ன ஆகும் சார் அப்படின்னா 1 + 1 2, 2 square 4, 1 + 1 2. இந்த இடத்துல 1 square 2, 2 square 4. 0 இல்லப்பா வருது தம்பி, 0 இல்ல வருது. ஹலோ, f triplex at 1 comma 1 என்ன வருது? anyone support me? சார் -1/2 சார். நான் கேக்குறது f xxx at 1 comma 1 என்னன்னு கேட்டேன். -1/2 சார். எப்படி இங்க பாரு, 2y வெளியில எடுத்தாச்சு, x by this ன்னு இருக்கு, u by v ஃபார்முலா போடணும், இதை ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு.
இதை x plus y whole square வச்சுட்டு x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 ரைட் மைனஸ் x வச்சுட்டு x square plus y square டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2 times of x square plus y square வரும். இன்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் x square வந்து 2x. அதனால தான் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே ஒரு 2x இருந்தனால 4x ஸ்கொயர்னு போட்டேன். இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு 1 ஒய்க்கு 1 போட்டோம்னா இது 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4. இந்த இடத்துல 2 2s are 4 minus 4 0 இல்லப்பா வருது. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ அப்ளை பண்ணாதீங்க சார். வேல்யூ அப்ளை பண்ணாம போட்டா வந்து வருது சார் எனக்கு. எப்படி போட்டாலும் ஒரு ஆன்சர் தான் வரணும். இங்க பாத்துறலாம். f triplex of 1,1 என்ன வருதுப்பா? -1/2 எஸ் சார். f triplex அங்க புக்ல கொடுத்தது கரெக்ட்டா இருக்கு சார். எங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு சார். புக்ல கொடுத்தது கரெக்ட்டா இருக்கு. அதுதான் கரெக்ட் இருக்கு. இப்போ என்ன அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாப்போம். where it went wrong. என்ன சொல்லுங்க? fxx சொல்லுங்க. fxx என்ன சொன்னீங்க? 2xy சார் 2xy divided by x square plus y square whole square. 2xy divided by x square plus y square whole square. சார் அந்த 2y வெளிய எடுக்காதீங்க சார். அப்படியே வச்சுக்கோங்க சார். கரெக்ட்டா இருக்கு. ஏன் 2 எடுத்தானே? புக்ல இருக்க ஆன்சர் கரெக்ட்டா வரும் சார். புக்ல இருக்க ஆன்சர்லாம் வரக்கூடாது. நம்மளுக்கு என்ன வருதோ அதான் வரணும். அதுல தவறு நிறைய கரெக்ட்டா இருக்கும் சார். பார்க்கலாம். வேற எத்தனை பேர் சொல்றாங்க? fxx x equal to 2y கான்ஸ்டன்ட் தானேப்பா? 2 கான்ஸ்டன்ட் தானே? அப்புறம் y கான்ஸ்டன்ட் தானே? வெளியில எடுத்துருங்கன்னு சொல்றேன். வெளியில எடுத்துட்டா இப்போ சொல்லுங்க. x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் whole power 4. புக்ல இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே கரெக்ட் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா டைப்பிங் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், நிறைய இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயரை வச்சுக்கணும். ஓகே, வச்சுட்டு எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்னது? 1 மைனஸ் மேல இருக்கிற டேர்ம் வந்து எக்ஸ் மட்டும் இருக்கு. வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? 2 times of x square plus y square into differentiation of x square plus y square என்னது? 2x. 2x தான் நான் என்ன எழுதியிருந்தேன்? 2 ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் எழுதிருந்தேன். கரெக்டா? கரெக்டாப்பா? கரெக்டா இல்லையா? 2x into 4x ஸ்கொயர் தானப்பா வரும் அப்போ? yes sir, 4x square வரும் சார். ஆமாப்பா. so this is equal to இந்த இடத்துல x க்கு 1 y க்கு 1 போட்டா என்ன வரும்? சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணாதீங்க சார். இங்க இருக்கிற கேன்சலேஷன் பார்ட் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம். டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் ஓவர்ல. டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் ஓவர். ஓகே சார். அந்த x ஸ்கொயர் y ஸ்கொயர் இருக்குல சார். சரி சொல்லு. அது அந்த காமனா வெளிய சரி காமனா வெளியிடு. x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் காமனா வெளியிடு. எஸ் சார். வெளிய எடுத்துட்டீனா கீழ வந்து x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 4 ஓட அடி ஆகி இது 3 ஆகும். அப்புறம் உள்ள என்ன இருக்கும் சார்? உள்ள வந்து 1 மைனஸ் x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் இருக்கும்ல? x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் இருக்கும். அப்புறம் இது போயிடும். மைனஸ் x ஸ்கொயர் 4x ஸ்கொயர். எஸ் சார். 4x ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 2y by x ஸ்கொயர் plus y ஸ்கொயர் ஹோல் கியூப். மேலே வந்து 2 மைனஸ் எங்க இருக்கு 2? எஸ் சார். அண்ட் வேல்யூ அப்ளை பண்ணா வரும் சார். x ஸ்கொயர் plus y. ஓகே. ஓ இந்த இடத்துல ஏன் அப்ப தப்பாச்சு? 1 plus 1 2 என்னப்பா? 4 minus 8 வரும் சார். சார் y ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x ஸ்கொயர் வரும் சார். y ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x ஸ்கொயர். கரெக்ட். y ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x ஸ்கொயர். 3x ஸ்கொயர் கரெக்ட். ஆஃப்டர் சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்றது ரெண்டும் இந்த இடத்துல கேன்சலேஷன் பார்ட் நடக்குது. குட். இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வருதுப்பா? இப்போ 1 எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ வந்து 1 ன்னு கொடுத்துடலாம் சார். போட்டோம்னா 2 by 8 சார். 2 by 8. இந்த இடத்துல வந்து 1 minus 3 minus 2 minus 3 which is equal to minus 2 வரும் சார். -1/2. very good. very good, very good, very good. Of course அவசரப்படக்கூடாதுன்றது இதுல இருந்து தெரியுது. இதுக்குள்ளேயே போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாம, ஏன்னா கீழே ஒரு டேர்ம் இருக்கு, காமன் டேர்ம் இருக்கு, அதை வந்து அடிபட்டுது. அதனால வந்து you have to wait for that. Okay, fine. So அது கூட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் சார். 1, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் ஆன்சர் அதே தான் வருதா?
எஸ் சார். ஹலோ, எப்படி சார் 1 + 1 எவ்வளவு? 2 சார். 2 ஸ்கொயர் 4 சார். சரி, மைனஸ் அங்க 2 ஸ்கொயர் இருக்குல்ல சார். ஆமா, 4 into 2 சார். ஓகே. அப்போ 4 மைனஸ் கரெக்ட் தான், கரெக்ட் தான், கரெக்ட் தான். ரைட் ரைட் ரைட். நீங்க 4 minus 4 போட்டீங்க சார். 4 into minus 2 4. பண்ணாது. ஓ ஃபைன், தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ அப்போ நடுவுலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்ப்பா. ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ காட்? -1/2. Got -1/2. ஓகே, -1/2. அப்புறம் what is this fxx of y? What is this value? அதுக்கும் -1/2 வரும். Okay, that's also -1/2. fxxy is -1/2. இப்போ நம்ம இப்போதைக்கு எழுதிக்கலாம், ஏன்னா இது கொஞ்சம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. ஸோ we take this as +1/2 and +1/2 அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. +1/2, this is +1/2. So based on these values you have to find them. இப்போ tan inverse of y by x equal to this first value 0.785, okay, plus 1 by 1 factorial, usually I don't write, right, into x minus 1 into fx, is that -1/2 into x minus 1 plus இது எழுதியாச்சு. fy இருக்கு, so this is +1/2 into y minus 1. All right, அப்புறம் +1/2 factorial இருக்கு. Okay, 1/2 factorial, which is 1/2. I can write it as 1/2. அப்புறம் fxx, where is fxx? fxy மட்டும்தான் இருக்கு. I didn't find fxx. xx வந்து 1/2 சார். fxx 1/2, thank you. fxx is 1/2. So therefore இந்த இடத்துல வந்து 1/2 times of x minus 1 whole square. the whole square னு வரும். அப்புறம் what about fxy? This is 0. Right, this is 0. அது தேவையில்லை. அப்புறம் fyy கண்டுபிடிச்சிங்களா? What is fyy? Anyone? fyy equal to You can take it out. -1/2. -1/2. fyy is -1/2. fyy is -1/2. Yes, sir. Yes. So therefore this is -1/2 into y minus 1 square, and these stuffs will be used for the cubical term or third order. ஸோ அப்போது இந்த வேல்யூஸ்லாம் எனக்கு முக்கியம். நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ -1/2 -1/2 +1/2 +1/2. ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ மேட் இட் மை மைண்ட். அப்புறம் ப்ளஸ் I just continue here 1/3 factorial, which is 6 into what is that? 1/2 -1/2 முதல்ல. Yes sir, -1/2. -1/2, thank you. This is x minus 1 the whole cube. அப்புறமேட்டு plus 3 times of a square b, அது வந்து திருப்பியும் -1/2 அந்த கான்ஸ்டன்ட் வருது. -1/2 of a square b, which is y minus 1, ab square, right? அது வந்து +1/2 வருது. ஓகே, ab square. அப்புறம் last one is y minus 1 the whole cube. அது 1/2 தானே வந்துச்சு? Yes sir, 1/2. 1/2 plus 1/2 into y minus 1 the whole square.
சாரி q. இப்படி எழுதிட்டு இதோட முடிச்சிட்டு the question is f of 1.1 comma 0.9 கண்டுபிடிக்கணும். If you do that, you get 0.785 plus if you subtract x, the input x is 1.1 minus 1. 1.1 minus 1 is 0.1 minus 0.1 by 2. This is y is 0.9 minus 1. 0.9 minus 1 is minus 0.1. Okay, minus 0.1 by 2. All right, plus 1 by 6. சார் இது ஏன் சார் நீங்கள் கால்குலேட் அதான் அங்கே இருக்கே சார் அப்படின்னா அது ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் போயிடும், அதனால சொல்லித்தரேன். Into, right, this is if you go with x minus 1, you get 1.1 minus 1.1 whole cube minus 0.1 whole cube, very very small value, whole cube by 2. Okay, all right, and then you have to go for these two terms you have to calculate, I think so. So this is minus 3 by 2. Okay, this is 1.1 minus 1, which is 0.1, squaring very small, and this is minus 0.1 minus 0.1. Okay. And the third term is this is plus 3 by 2 into 0.1 into minus 0.1 whole square, which is plus actually. And the last term is so if MCQ is there, then you can directly use the calculator and you can tell, right? Plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 into y minus 1. This is minus 0.1 the whole cube. So if you go with the calculator, you can find the values. Which will comes around 0.6857. 0.6857. So you have M5, Mathematics 5 in your engineering career. After this is Max 1. So that Max 5 will be fully of numerical methods. We call it as numerical methods. You have to use calculator only, right? For whatever the calculations you want, like this small numbers will arise. You have to go for that. M5 is very very easy chapter. We call it as easy chapter. And knowing the formula, just applying to that particular variables, you will be getting the answers. Can you check whether this answer is correct using calculator? 1.1 comma 0.9. So how will you calculate? So this is f of 1.1 comma 0.9, which means this is actual value of tan inverse of y by x. Y is this is 0.9 by 1.1. I want to use the calculator to find tan inverse of 0.9 by 1.1. என்ன வருதுன்னு பார்க்க முடியுமா? பார்க்குறேன் சார். நானே பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து y by x, y வந்து 0.9 divided by x வந்து என்னதுப்பா 1.1 1.1, which is this tan inverse of 0.8. இது வந்து டிகிரியில் இருக்கக்கூடாது, நம்பரில் ரேடியன்ஸில் கொண்டு வந்துடணும். கொண்டு வந்துட்டு இன்வர்ஸ் tan inverse எங்கே இருக்கு? இது tan h inverse, this is tan inverse. போட்டேன்னா ஆன்சர் என்ன வருது?
சார் 39.289. அதான் அவசரப்படக்கூடாது, டிகிரியில் போடக்கூடாது, ரேடியனில் போடணும். ஸோ யூ கெட் 0.6857, here 0.6857. திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஆன்சர். அப்போது கால்குலேட்டர்லேயே உள்ள ப்ரோக்ராம் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் த இன்புட்ஸ், based on the input, the output will be calculated. How we can write that, sir, அப்படின்னா using the expansion, Taylor's expansion, this is possible. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் செஞ்சிருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு. உங்கள் புக்கில் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய 2 ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் எடுத்து செஞ்சு பாருங்கள். Errors and approximation is not included for your syllabus, right? That will be studied in M5. எவ்வளோ நேரம் இருக்கு? How many more minutes are there? Okay. 3 minutes. 3 minutes. The next topic வந்து after your holidays. 3 நாள் லீவ் தானப்பா உங்களுக்கு? ஹலோ. எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். ஆமா. எஸ் சார். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 2 வேரியபிள்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ தட் இஸ் த டாபிக். இன்னைக்கு அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஓகே, but as it involves more calculations, right, it isn't possible. So this is the chapter we are going to discuss in the next class. If you have any doubts, please ask me. 3 minutes தான் இருக்கு. வேற ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க. Please put your attendance. ஸோ நான் திருப்பியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், அசைன்மெண்ட்ஸில் வந்து மார்க் அவார்ட் ஆகாமல் நீங்கள் அந்த லேட்டாக சப்மிட் பண்ணவங்க அவங்க வந்து மறுபடியும் என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு நாளைக்கு 3 மணிக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணணும். நம்பர் 1. திஸ் இஸ் அபவுட் அசைன்மெண்ட். குவிஸை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது அப்படி கால்குலேட் ஆகிடுது. அடுத்து வந்து டெஸ்ட்டு. சில பேர் வந்து டியூ டு சோ மெனி ரீசன்ஸ், ரைட், சில நேரத்தில் கரெக்டாக செய்ய முடியாமல் போயிருக்கு. அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் இருக்கிறவங்க மார்க் கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை பண்ணாமல் இருந்தாலோ அவங்க என்னைய தனியாக கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். எப்போனாலும் கூப்பிடலாம், வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ அட்வைஸ், இல்லைன்னா சஜஷன்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறேன். ஓகே. மேக்ஸிமா மினிமா ஆஃப் 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? வாட் டு யூ மீன் பை தட்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? சும்மா 2 நிமிஷம் இருக்கு சார். நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்தோம் சார். அது நம்ம இல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்லல. மேக்ஸிமானா என்ன, மினிமம்னா என்ன ஃபார் 2 வேரியபிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கு. ஜஸ்ட் 2 minutes. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு சார். லோக்கல் மேக்ஸிமா மினிமா கேக்குறீங்களா? எதனாலும் சரி. இப்போ f(x) பத்தி பேசுங்க சார். ஒரு f(x)ங்கிறது ஒரு கர்வா இருந்தா அந்த கர்வ்ல இல்ல அவ்வளோலாம் போவேனா. இப்போ வந்து ஒரு இந்த வேல்யூ f(x, y) வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது, 10ன்னு கிடைக்குது. இந்த இன்னும் இதை வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றேன், மேக்சிமம் சொல்றேன். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா f(x, y)ல வந்து 2ன்னு கிடைக்குது. இதை வந்து மினிமம்னு சொல்றேன். இதை மேக்சிமம்னு ஏன் சொல்றோம், அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்றது வேற. மேக்சிமம்னு ஏன் சொல்றோம், எப்படி சொல்றது, இந்த இடத்துல நான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஐ கேன் சே தட் f ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ எக்ஸில் வந்து திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7, அதுதான் மேக்சிமம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் டு யூ மீன் பை மேக்சிமம்? அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் பிளஸ் எப்சிலன், அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வேல்யூ எடுத்து போட்டோம்னு சொன்னால் அந்த வேல்யூ எக்ஸ் பிளஸ் ஹெச், இந்த வேல்யூ விட அதிகமாக இருக்கணுமா கம்மியாக இருக்கணுமா? எப்படி இருந்தால் அதை மேக்சிமம் சொல்லுவோம்? அதை விட கம்மியா இருந்தா இதுதான். இதை ஒன்று சொல்ல போனா இந்த இடத்துல இந்த நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -3ன்ற பாயிண்ட்ல எனக்கு மேக்சிமம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, மேக்சிமம் கிடைச்சிருக்கு எனக்குன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்கு பக்கத்துல உள்ள நெய்பரிங் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் அப்படின்னா
அந்த நெய்பரிங் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அதுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து இதை விட வந்து கம்மியாக இருக்கணுமா கூட இருக்கணுமா. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் வாட் வி ஹவ் ஸ்டடிட் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் வித் ஒன் வேரியபிள். அப்போ த சேம் கான்செப்ட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார் 2 வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்றப்போ எப்போ இதை மேக்ஸிமம்னு சொல்லுவோம். இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு ஏ ஒய் பிளஸ் பி கால்குலேட் பண்றோம். வேர் ஏ அண்ட் பி ஆர் த நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். இதை ஒய் பிளஸ் டெல்டா ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ் இஸ் இன் கிரேட். அப்போ இந்த வேல்யூ வரக்கூடிய வேல்யூ இதை விட அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா? மேக்ஸிமம் சொன்னோம்னா இஃப் 10 இஸ் say f of x comma y equal to 10 is maximum. எப்போ சொல்ல முடியும்? when x plus a and y plus b calculate பண்றப்போ இல்லது x minus a or y minus b whatever it is x minus a y minus b calculate பண்றப்போ வர்ற வேல்யூவோட இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கறப்போ கூடுதலா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா? அதான் கொஸ்டின். ஸோ லைக் தட் யூ ப்ளீஸ் செக் இட் ஓவர். கொஞ்சம் புக் எடுத்து படிங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் டாபிக். படித்து முடிச்சுட்டு நாம் அடுத்த கிளாஸில் நாம் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங். போஸ்ட் யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் இன் தி சேட் பாக்ஸ். நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுடைய கோஆப்ரேஷனை இது பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அந்த சொல்ல வேண்டிய ஆட்கள் அவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். அவங்க பாருங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஒன் ஆல். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.